La referencia es el Hôtel de Ville, que es el City Hall, la municipalidad de París, el edificio donde está la municipalidad de París. Yeah, so this is it's a gorgeous building. I love the Paris architecture. I love there's so many details, so many interesting things to see, but we'll try to simplify it a little bit. This at first blush, this subject looks very complicated, but we don't need to be intimidated. Es un edificio con muchos detalles, él lo va a simplificar, que a primera vista parece muy intimidante, porque tiene muchos detalles, pero él lo simplifica y que no va a ser tan complicado de hacer. No hay necesidad de sentirse intimidado. Más de uno se asustó, ¿eh? Más de uno se asustó. More than one was intimidated and scared about the magnitude of the project. Pero sabemos que de la mano de este gran artista y gran maestro van a poderlo acompañar, así que le doy la pantalla cuando él quiera comenzar. Alejandra says that guided by you, you're a great master, and it's going to be like a wonderful experience. And the screen is yours whenever you're ready to start. Okay, well, thank you again. Thank you so very much. I've got my reference photo here, so I will. Está listo, me parece, Ale. Yeah, Está listo, Ale. El otro. Sí. I'm going to. ¿No? Nelson era, ¿cómo era el? Sí, Nelson, Ale, Nelson. She's getting it ready. Okay. Yeah, so here is. Todavía no está, Ale. Here's my reference photo. I love all the details in this building. I think, Alex, just a second. Todavía no está la pantalla. No, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. ¿Es todo? Ok. Sí. ¿Los participantes lo ven? Sí. Okay. And sí. I'm going to start with a pencil sketch, just to get the proportions correct, some of the perspective. And then I'll move on to doing a quick ink sketch, and then we'll get into watercolor. Va a empezar con un boceto para tener las proporciones correctas, después va a ser un boceto en tinta y después va a ir con la acuarela. So I like to use a mechanical pencil. I've got a few different pencils that I use, but I like a soft lead, just so I can sketch this in quickly. Va a usar un lápiz mecánico con una mina blanda para hacer un boceto rápido. I'll do this fast because I know that it's sometimes hard to see on a camera, on the Zoom. Lo va a hacer rápido porque sabe que a veces es difícil de verlo en cámara con Zoom. I just want to get the main proportions. I don't want to do every little detail at this stage. I just want to keep this fairly loose. Quiere capturar, las proporciones principales. No quiere tener todas los detalles en esta etapa. Quiere mantenerlo suelto. Maybe I'll learn some Spanish tonight. Decide que la próxima lo queremos en español, ¿eh? The next one has to be in Spanish. Okay. It'll be a very quiet. Va a salir del mundo hablando español después del paseo. Maybe this is enough. All right. Suficiente. Yeah, so tonight I'm going to use a few different fine liner pens. These are just felt tip
pens that are very, very thin. Va a ser un surtido de lapiceras de fibra. And this is punta fina. This is a 01, which is very, very thin. 01 que es muy finita. And a 0.2, which is just a 0.2 que es un poquito más gruesa. Yeah. I like to sketch with fountain pens as well, but sometimes these are a little easier for in this kind of a situation. Le gusta también usar pluma, pero a veces con esto es más fácil en este tipo de situación. And again, I like to do this, the ink sketch fairly quickly. I don't want to show every detail. Y de nuevo, le gusta hacer esto rápido y sin demasiado detalle. Yeah. It's just to get the impression of what this is, because the paint is going to do most of the work for us. Solo para mostrar la impresión de lo que es, porque la pintura va a ser la mayoría del trabajo. I like to think of the ink as the darkest shade of my paint. So anywhere there's a very dark shadow, maybe around some of these window frames, just a few of these lines, maybe this archway, but not everything. Considera la tinta como la sombra más oscura de la pintura. Entonces, los arcos de las ventanas, la parte más oscura del trabajo, él piensa la tinta como eso. Considera la tinta como eso. Tengo que irme ya. 10ª semana. Un auténtico milagro. Sí, un milagro que ocurre con mucha frecuencia. ¿Por qué me mientes? ¿Perdona? ¿He fracasado como padre? Creía tener confianza. Ale, se escucha algo como Sí, estoy mirando lo que pasa. Parece uma televisão, um filme. Hace no yo, no está en Inglaterra. A ver, kilómetros que no sé. Debo ir a casa en tercera. And I like to keep my pen moving. Le gusta mantener la lapicera en movimiento. Yeah, I No, have pero a lo voy fairly a hacer. light ¿Y touch. cuánto me ibas a pedir? Ale, tem um som no fundo aí que não está dando para ouvir ele falar. Ahora, ay, ¿quién quedó mudo? Acho que agora melhorou. Obrigada. Sofía, ¿me oís? Sí, yo te escucho. Voy a silenciar a todos, no sé si Alex está muteado para que después se vuelvan Alex a no hablar. está muteado, ¿sabes qué? Para no mutearme a mí, poneme como co-host. Para no mutearlo a Alex, no sé. También. Si nos podés poner a los dos como co-host y a todo el resto ahí. mutearlo. Está. Ahora bien, ¿no? Sí. ¿No? Estoy recibiendo mucha gente Sí. y... Martín me está diciendo silenciar, no mutear, tiene razón. Silenciar es la palabra en castellano. Está bien. So a lot of these details are, they look very scribbly. Up close, they're very, very loose. Muchos de estos detalles son muy sueltos, se ven muy, I don't know the word in Spanish for scribbly, mamarrachito, muy... Yeah, not precise. Sí, no precisos. Para la gente que está trabajando, por algún motivo no tengo acceso al chat, así que si me escriben, no lo veo. Yo te lo digo. Está bien, porque no tengo acceso al chat. Si me escriben algo, no lo veo. Bueno, no te preocupes. Sí, no sé por qué. As long as there's sort of the suggestion of a building and some figures. Garabato, dice, garabato. Windows, Garabato. Mientras sugieren el edificio, está bien, dice Alex. Yeah, your eye tends to fill in the details. El ojo tiende a rellenar los detalles. Yeah. Okay, this might be enough for the ink pen. I always think that it's easy to overdo it with details. It's easy to add too many details. Dice que es fácil de agregar demasiados detalles. Yeah, and then your piece can look a little heavy. Y entonces el trabajo se ve un poco pesado.
So I like to stop early and move on to the next step. Le gusta parar temprano, prefiere parar Uh-huh. temprano y seguir con el paso siguiente. Yeah. Preguntan qué lápiz de tinta usa. ¿Qué lápiz de tinta? ¿Qué tipo de lapicera? What type of pen do you use? It's a felt tip. Yeah, these are fine liner. These are made by Sakura Micron. Sakura Micron. Yeah. And these are Faber-Castell. Faber-Castell. Same sort of thing. It's a felt tip pen, and de fibra. The ink is waterproof. Y la tinta es a prueba de agua. So when I wash es indeleble. Entonces cuando le pone la acuarela no se corre, no sangra. Yeah. I'm just going to mask off the image now. Va a enmascarar la imagen. And this will give a nice clean edge once the painting is done. Va a dar un buen borde una vez que la pintura está hecha. Sí, mi Zoom está buggy. Tendría que haberlo reiniciado, por eso no veo el chat y por eso tengo problemas. No puedo ver la imagen grande tampoco, pero bueno. Por eso te tengo que pedir que me leas, Ale, perdón. Sí. My Zoom is buggy today. Sí, that's why I'm not seeing the chat. El tipo de papel creo que es papel para acuarela H, ¿no? They're asking what type of paper you're using. Yeah, the paper is Arch. And it's 300 gram. 300 gram. And this 300 gramos. Yeah, cold press, fine grain. The fino. most important thing is 100% cotton. 100% algodón. Okay. Yeah, so I'm going to, I like to be fairly precise with my perspective and my proportions, but when it comes to color, I feel I can be a little bit more expressive. Es muy preciso con perspectiva y las proporciones, pero con el color le gusta ser más expresivo. So for this image, the main face of the building is sort of the same kind of a pale, like a yellow ochre or a raw sienna, very, very pale. La fachada del edificio es un amarillo ocre pálido o un siena crudo, pero muy pálido. I might exaggerate this a little bit because I want this to feel maybe like a sunset. So I might make it a little warmer. Add a little bit of orange. Lo hará más cálido, un poco más naranja, porque lo quiero hacer tipo un ocaso. And I'll do that wet on wet. I'll do that on wet paper. Y lo va a hacer sobre papel mojado. Mojado sobre mojado. So the first thing I do is I'm gonna... Acabo de mandar vía chat la imagen referencial para que quien no lo tenga. She sent the reference image through chat. Good. I just sprayed my palette with water just to wake these colors up a little bit. Mojó el papel con agua. Yeah. Y la paleta también. And I've got everything. I think I have everything I need. Está acomodando todo, chequeando que tenga todo lo que necesita. I think I'll start, maybe I'll just wet my page. Y mojando la página con el pincel. Yeah, this will be good. Okay, so I'm going to, this will look like a mess, but it will all come together. Va a ver como un lío, pero todo se va a arreglar al final. So I'm going to use a few different brushes. I'm using a round mop brush. Usando and this pincel redondo. This is a raw sienna. Sienna. Yeah, very pale. I want to use a lot of water. Muy pálido con mucha agua. Yeah. I want to get that ready, and I also want to get maybe with another brush. Con otro pincel. Kind of a gray color, maybe. Un gris. Ultramarine blue and burnt sienna. Un azul ultramarino y un siena
tostado. to make gray. Para hacer un gris de vuelta. Disculpen, hace bastante que no traduzco y me olvidé los nombres de los colores. I haven't translated in a while and I forgot the name of the colors. That's okay. ¿Siena tostado? ¿Siena tostado? I don't know. I used to know them, but I forgot them. I learned them translated, but I forgot them. And then I have a very bright, kind of an orange color here. So once I have all three of these ready, un naranja bien vivo. I'm going to, my paper is very wet, so I'll start in the middle with my raw El papel sienna. está muy mojado y voy a empezar en el medio con el siena crudo, una ayuda de algún artista con los colores. Burnt Some of sienna, my burnt orange. sienna, sienna tostado. El siena tostado, estaba bien, el burnt sienna, el siena tostado. Pero empieza con el crudo en el medio. Ujú. This can be a little bit more exaggerated because these colors will fade as they dry. Puede ser exagerado, pero los colores van a perder intensidad cuando se secan. And I can, because this is so wet, I can tip this page and you can see these colors running. Porque esto está tan mojado, puede inclinar la página y ver cómo los colores van deslizando y mezclándose They'll mix on the page, which is really, en la página, really what we want. que es la intención. Yeah. I can just take a clean brush Toma un pincel limpio and lift out some of the color y levanta algo del color to bring back some white. para traer algo del blanco. Maybe that's enough. ¿Cree que eso es suficiente? I think I want to, this orange might want to be brighter. Y ahora levanta el naranja más brillante. And again, I can tip my paper so that the paint will flow evenly. Y otra vez mueve el papel, así la pintura desliza parejo, de manera pareja, por el papel. Yeah. So that starts to feel pretty good. Maybe. Empieza a sentirse bien. I'm just adding just a few more little colors here and there just to give some variety. Agrego algunos colores aquí, por aquí, por allá, para tener variedad, para obtener variedad. And it's still very wet, which is todavía bastante mojado. Yeah. So I can, as this dries, I can lift out some of this again, make it a little bit more defined. Hacia medida que se seca puedo ir levantándolo para hacerlo más definido. Yeah, maybe this is okay. Tal vez ya está bien así. Okay, now I want this to dry, so I'm going to use a hair dryer. Ahora quiero que se seque, así que voy a usar un secador de pelo. Just to speed things up a little bit. Whoops. Oh, yeah. I'll turn off my audio for a second while I do this. Hay un participante que dice que usa papel de celulosa, no, creo que es el papel de acuarela. Papel de algodón, dijo. Que era así. Claro, Lo importante es que fuera 100% algodón. Hizo un punto en decir que era importante que fuera 100% algodón.
Yo obviamente no entiendo nada de qué se trata, pero recuerdo que dijo eso. Sí, no, está muy bien. De cualquier manera, yo pasé mi lista de materiales por chat recién y el link de YouTube Live. Realmente no sé por qué no veo el chat. Tendría que reiniciar. No, ¿El chat? no veo, no me permite ver el chat. ¿Los controles no los ves abajo? No veo, no veo ningún tipo de control. Se ve que cargó de manera. No cargó completo el Zoom cuando cargó. Pero bueno, ya está. Más trabajo para vos, Ale. Pues, Monitorear el chat. no, Sí, está muy bien preguntas. también. Mientras podamos hacer todo. Hay que darle volumen a Alex. Terminó. No, él solo lo va a Ok. tener, ¿no? Igual le va a dar el permiso para Veo bien. que está hablando, lo está pidiendo. Ahí pudo. Ok. No, sigue mudo. Okay, there I go. Thank you. There. You're welcome. Okay. Yeah, I saw. Hey, Sue, how you doing? I saw Sue's comment that you need good paper to do this kind of a technique because there's so much water that gets absorbed into the paper. Dice que hace falta buen papel para hacer esta técnica porque hay tanta agua que que se absorbe dentro del papel. Yeah, and if you don't have 100% cotton paper, it sort of makes a mess. Que si no es 100% algodón, Acá hace una pregunta, Eve, hace un desastre. Acá hace 42 grados, ¿cómo se hace para mantener la hoja húmeda? Someone is asking that in Buenos Aires, and I don't know if it's only Buenos Aires, but in Argentina, I know it's Buenos Aires. No sé si es solo en Buenos Aires, tal vez es en toda Argentina. It's 42 degrees. So how do you get the paper not to get dry? Yeah, this is When it's one of the hot. struggles, and it's also kind of a challenge, a good challenge with watercolor painting because the temperature and the humidity really affects how everything behaves. Dice que es uno de los desafíos porque la temperatura y la humedad afecta cómo se comporta. So if it's very hot and dry where you are, you need to use a lot more water and you need to work fast. Entonces dice que si hace calor o está muy seco donde uno está, hace falta usar mucha más agua y trabajar rápido. Yeah, rápido. Rápido. Vit. Vit. So this feels dry now. So this is you can see how these colors have faded. They've mellowed out a little bit, and this is what we want. Que ahora está seco y se ve como los colores se perdieron intensidad. Yeah, so this is kind of an underpainting, just a first wash of color that's very soft, very Es un primer lavado de color que es muy suave y muy difuso. And now we're going to go and start getting a little bit more interesting with colors. Y ahora va a empezar a ser un poco más interesante con respecto al color. Yeah, so I'll start with the sky. Voy a empezar con el cielo. And the sky here in Paris is it's very much a cobalt blue. It depends on the season. Dice que el cielo en París es muy azul cobalto, depende de la temporada. Yeah, it's almost, you don't need to mix too many colors. It's just a nice straight kind of cobalt that I have. Pero que here. no hace falta mezclar muchos colores, que es casi un azul cobalto puro. I'm going to use a round mop brush. Va a usar un pincel redondo. Mop es un lampazo. Yeah, and I'll just I want to sort of carve around the silhouette of the building. Va a ir alrededor de la silueta del edificio. But in a very sort of random way because there's these great clouds, so I can. Pero de manera aleatoria, porque están esas nubes grandes. Yeah, so I can kind of use this.
¿Me pasas el chal, por favor? Gracias. Use a little bit of water. Tal vez va a ser un poco más de agua. Y Sofía se pone... Disculpen los que se echar- mueren de calor, pero yo echar- tengo frío. I'm sorry, everyone is baking, but I'm cold. De San Diego, mira. Send some of the heat this way. Yeah. Ahí se para trabajar él, ¿no? You work standing. Do you usually work standing? Yes, I do like to stand up. It just gives me a better perspective on my page. Le gusta trabajar parado porque le da una perspectiva diferente sobre su página, sobre la página. ¿Y trabaja con el papel inclinado o trabaja con el papel...? Do you work with flat paper or at an angle? It's slightly at an angle. I just have a pencil case underneath, so it's A un just pequeño slightly- ángulo. Yeah. Trabaja con un estuche para lápices, una cartuchera, como le decimos en Argentina. Mm. So I just like to have some nice kind of randomness happening in these clouds. Le Just so it gusta has some energy. tener factores aleatorios en las nubes porque no le sé da si me oís, me energía. parece que perdí internet, a ver. Sí te escucho, Ale. Okay, that's enough. Es suficiente. I think next I'll maybe do some of this roof line. It's got this great sort of a blue-gray color to it. Dice que ahora va a ser con la línea del techo, que tiene un color azul grisáceo. And I like to mix my grays rather than using a neutral tint or Payne's gray. I really like to mix my grays using blues and browns. Dice que a él le gusta mezclar su gris en vez de usar un gris ya hecho, usando azul y marrón. Yeah, so for me, these Paris rooftops are really ultramarine blue and burnt sienna. It's a very classic combination to make gray. Con azul ultramarino y siena tostado. Dice, es una combinación clásica para hacer gris. And because I mix them using 2 colors or sometimes 3 colors, you can tip the color either a little bit more toward blue, a little cooler, or a little bit more toward brown to be a little warmer. And it just gives you a really nice variety rather than just being a solid, straight gray. Porque los mezcla usando 2 o 3 colores, usando más azul es más frío, usando más marrón es más cálido y da una muy buena variedad en vez de un color sólido, que es lo que se obtiene usando un gris ya mezclado.
So I'm just painting around each of these windows because those are the same color as the main face of the building. Está pintando alrededor de las ventanas porque las ventanas esas tienen el mismo color que la fachada del edificio. So it's almost like you're painting everything that kind of isn't roof. Como pintar todo lo que no es techo. It's like you're painting the negative. Yeah, you're painting, thank you. Está pintando el negativo. Yeah. Yeah. And again, I don't like to fill in every little space. I'm not making a coloring book. So I can leave little patches of white paper. There's a lot of, I just like to build in variety into every layer, every step. No pinta todo. Dice que no está haciendo un libro de colorear. Deja algunos lugarcitos blancos para hacer variedad, para dejar variedad en cada paso. And while this is still wet, I can add some blue. I can push in some blue in different places, or maybe some of the brown, just again to add this variety into some of this, so it's not a straight gray, not a flat. Y mientras todavía está húmedo, agrega azul o marrón para agregar variedad al gris y que no quede chato. And this is just the color of the roof in the sunlight. I'll add the shadows later. Y ese es solo el color del techo en la luz del sol. Después va a agregar sombras. Acá preguntan cuál es el pincel que está usando para las ventanas. They're asking what type of brush you're using for the windows. This is an arch brush. It's a number 5. It's a petit gris, so it's a natural fiber. Es un pincel de fibras naturales número 5. I can't see. Sorry, it's made by Arch, the same as the paper. Arch, como el papel, la misma marca que el papel. But I have an Escoda, which is very similar. Escoda Reserva. Pero también tiene una Skoda que es muy parecido. Yeah, I just have many different kinds. Thank you. De nada. De nada. And I might as well, while I'm here, just kind of go up this tower a little bit. It's sort of a similar color. Ya que está ahí, la torre esa tiene un color similar, así que también la va a hacer. So you can already see it sort of defines the shape, the roof of this building sort of comes into focus a little bit. Con esto la forma, con el techo, aparece en foco. Okay, next, let's see. I think next I want to do some shadow detail. Actually, Lo próximo que va a hacer es algo de sombras. Someone is asking if you suggest handmade papers with texture. Yeah, I do. I really like
there's some really beautiful handmade papers. Sí, dice que hay algunos papeles hechos a mano que son hermosos. La Yeah, pregunta era si sugiere papeles hechos a mano con textura. yeah, I really like working with textured papers. And there's some really, really quality handmade paper. Dice que sí, que le gusta trabajar con eso y que hay algunos que son de Yeah. excelente calidad. Yeah, I think the key is to make sure that it's 100% cotton. La clave es asegurarse que son de vuelta 100% algodón. Okay, I think I'm going to start adding some shadow detail maybe to the face of this building, just Dice working my way down. que va a empezar a agregar detalles de sombra en la fachada del edificio, trabajando de arriba para abajo. And again, with shadows, there's a lot of color in shadows. I always, I want to stay away from just painting shadows gray. I think that shadow colors are a real opportunity to be more expressive with color. Dice que las sombras, que a él no le gusta pintar las sombras solo en negro, dice que hay un montón en gris, dice que hay un montón de color en las sombras y que es muy expresivo trabajar con las sombras. Yeah, so on a building like this, because I've made this underlying color very warm, I can make my shadows very cool, so they can be very blue. I can put a little bit of lavender in them. Dice que como, dame un segundo, Ale, que como hizo la base tan cálida en este edificio, va a trabajar con las sombras muy frías, Exactly. entonces muy azules. Sí, Ale. Yeah, so I Decías. can come back to my same mixture of my ultramarine and burnt sienna. Va a trabajar con la misma mezcla de ultramarino y siena tostada. And mix in a little opera pink, which will give me Y va a mezclar un poco de ópera rosa, rosa ópera. Yeah, and it just warms up the blue. It's still a cool color, but it's not as cold as blue. Y eso calienta un poco el azul, hace que todavía sea frío, pero no tan frío. Yes. Ale, ¿querías preguntar algo? No, preguntaban si tenía alguna marca preferida de acuarela, me parece que es Daniel Smith. Do you use, you have a favorite watercolor brand? Yeah, these are Daniel Smith. Daniel Smith. Sí, y después preguntan si él hace plein air en París, y en ese caso si usa libros de sketch, cuadernos, perdón. Do you use sketchbooks? I do. I have many sketchbooks. Yeah, I collect way too many brushes and way too many sketchbooks. Dice que sí, que colecciona, que tiene demasiados pinceles y demasiados cuadernos. La respuesta para Manuel es... Wow, that's too blue.
I'm just, because I've painted these shadows a very sort of cool gray color, I can come back in with this bright orange and just add a few little touches of that into the shadow. Como pintó las sombras en un gris frío, puede volver con el naranja brillante y pintar unos toques dentro de las sombras con ese color. Hmm. And that just feels a lot warmer. It feels like there's light, sunlight sort of bouncing around in here. Y eso le da un toque como que se siente como que hay luz de sol rebotando en esas sombras. Hmm. And the sun is coming from the upper right, so all my shadows should be angled down to the left a little bit. El sol viene de arriba a la derecha, entonces todas las sombras tienen que estar inclinadas hacia la izquierda. Okay, maybe I'll switch gears a little bit and come back up to my roof to do some deep shadows on the roof line. Ahora va a cambiar y va a volver al techo y hacer unas sombras profundas en la línea del techo. So I'll use that same mixture of blue and brown. Va a usar la misma mezcla de azul y marrón. But much more intense, much Pero darker. mucho más intensa, mucho más oscura. Because if you want your painting to feel like there's bright sunlight in your painting, the trick is to make your shadows very, very strong. Porque si uno quiere que se sienta que hay luz de sol brillante en su pintura, el truco es hacer las sombras bien fuertes. Like this. Así. Laura está mostrando. Se va Laura. Bye Laura. Chao. Chao, que tengas una buena semana. ¿O terminaste? No, no terminaste. Quería decir que entre los participantes tenemos grandes artistas, muchos que ya participaron en el Paseo de las Artes. Among the people attending today, Alex, we have great artists who already have demonstrated too. Really? Uh-oh. Yes. Who's here? I want to know. No quiero presionar, no quiero presionar. She doesn't want to pressure anyone. Okay. But it's fun. I wish I could paint. Maybe they're cringing and saying, no, that's not how you do it. That's how you do it.
Sí, y me parece que en esta oportunidad hay muchos, pero muchos arquitectos. That in the attendance today, there are many architects. Okay. No pressure. No pressure. Pregunta si da clases online. Someone is asking if you teach online. I do, yes. I have a pre-recorded class with Domestica. Sí. And I also do Zoom classes as kind of a 6-week course. Tiene un curso grabado, o sea, asíncrono con Doméstica, y también tiene da clases online por Zoom. Sí, acá hay un participante que dice que da cursos increíbles. Someone says that your courses are amazing, incredible. Oh, thank you very much. Y si está dando workshops ahora en París. And if you're giving workshops in Paris, in person? Yes, COVID makes everything a little bit harder. Yeah. But I hope to in the summer. Yeah. Espera retomar en el verano, que ahora con el tema de COVID es todo más difícil. Restringido. Ya va a pasar. Yeah, it will pass. Yes. Sí, pregunta si tienen un plan de ir a la India, pero antes de ir a la India viene a la Argentina. Dice. Someone is asking if you have plans to go to India, but Alejandra says that before going to India, you have to go to Argentina. I would love, I've never been to India and I've never been to Argentina. So someday, yes, absolutely. Okay. Que nunca estuvo en la India y nunca estuvo en Argentina, algún día. Bueno, acá dice que es un amoroso y muy buena persona, muy buen maestro. Everyone's saying how much they're enjoying it and they're a wonderful teacher. Oh, good. Thank you so much. Thank you. Preguntan si para hacer las sombras más oscuras sería adecuado usar azul indigo o en su lugar azul ultramar. ¿Azul qué, Ale? ¿Índigo? Índigo, sí. Someone is asking if to make the shadows, they should use indigo blue or ultramarine blue. You said ultramarine? I prefer ultramarine. You can try indigo. I mean, it's just any kind of blue that you use is just going to have a slightly different personality. You can use indigo. I prefer ultramarine and cobalt. But there's many different kinds of blues, and so it's really fun to experiment and to just find the one that works for you, that fits your personality, maybe. Él prefiere ultramarino o cobalto, pero que índigo está bien también, que cada azul da una personalidad diferente al tipo de sombra. And it also depends on the subject you're painting. Every city will have a slightly different personality and a different color palette. Lo que dice también con la sombra es que depende de qué se está pintando, que cada ciudad tiene su
personalidad y su paleta de colores. The person. And I also vary my colors a little bit depending on the season. The light here in Paris, because we're pretty far north, the light in winter feels very, very different from the light in summer. So I'll use different colors. So it depends where you are as well. Sí, dice, depende de dónde uno está. Dice que en París, y la temporada, que París está muy al norte, entonces la luz en el invierno es muy diferente de la luz en el verano. The person who was asking about India wrote, most welcome, will organize, you will enjoy the weather, the culture, and the various shades in India, and that you're excellent. Thank you very much. There's someone from India. So I'm just working my way down the building, and I'm just looking at the shadows. There's all these details in between windows, statues, columns, all kinds of architectural detail. And I'm just looking at where the shadows are, what's casting shadows. Está trabajando de arriba para abajo y mirando todos los detalles del edificio que hacen sombras, columnas, esculturas, estatuas, todo lo que hace sombras. Yeah, and it's not, I don't have to be very precise about defining every little detail, every little window pane, every little cornice. As long as things are fairly symmetrical and in the proper perspective, your eye will put it all together. Y no lo hace con detalle, lo único que presta atención a que esté simétrico y en la perspectiva adecuada. Pues lo que dice es que el ojo, cuando uno lo mira, lo pone en el orden que debe estar. So I want to add some dark details now. I'll keep doing these shadows, but there might be, I might want to add some, maybe some windows and some darker areas just to define it a little bit. Va a agregar detalles para definir un poco más la pintura. Va a continuar agregando sombras, pero ahora va a agregar detalles más que nada. Someone is asking, what are the main elements in the picture that you seek or that helps you to choose that picture? Alguien pregunta, ¿qué son los elementos principales en la imagen que busca? ¿O qué lo ayuda a elegir esa imagen? Well, I love the shape of a lot of these roof lines, but then I really look to see how the light is defining this shape. Le gusta la forma de los techos y también le gusta ver cómo la luz define esa forma. Eso es lo que le llama la atención y influye cómo elige. I think it's one thing to paint a building, but it's another thing to paint how the light defines that building. Dice, una cosa es pintar el edificio y otra cosa diferente es pintar cómo la luz define el edificio. Bueno, para los argentinos les aviso que en Montevideo está lloviendo, así que ya no va a llegar el alivio. Alejandra is saying that for people in Buenos Aires, it's raining in Montevideo, that's across the river. So at some point, relief is
relief is close for the heat. Wow. Wow. Yeah. Okay. Well, stay safe. I'll try to bring some sunlight with the painting. Que todos se mantengan seguros. Yo estoy mirando la nieve desde acá por la ventana. Sí, no, esta información es del chat, ¿eh? No sé si es confiable. Mm? Es información del chat, no sé si es confiable. It's information from the chat. Okay. So I'm painting these windows, but again, I'm sort of scraping my brush very quickly across the page. You can see the details are very loose. Estoy pintando las ventanas, pero pasa el pincel muy rápido y los detalles son no demasiado precisos. But when you look at it from a distance, your eye fills in all those details, and hopefully it looks good. Mirándolo a la distancia, los detalles los llena el ojo. We hope. This is the Esperamos. They do. Okay. Preguntan si el black es ink The paint. This is paint. o watercolor. Someone is asking if the black is ink or watercolor. Preguntan si el negro es tinta o acuarela. What I'm using now is watercolor. Lo que está usando ahora es acuarela. And again, it's just It's the gray. Yeah, it's the mix of the blue and the brown. Es la mezcla del azul y el marrón. And if you have enough of it, you can get almost to black. Y si uno tiene suficiente, llega casi a negro. I guess while I have this color, I can do some small figures. There's some people down here at the bottom. Mientras tiene el color mezclado, va a ser unas pequeñas figuras que se ven. Hay gente en la imagen. We can just sort of hint at these people. We don't have to define every little figure. De vuelta, se puede sugerir. La gente no hace falta definir cada pequeña figura. The important thing is that with the perspective, all the figures' heads have to be on a straight line. Lo importante es que con la perspectiva, todas las cabezas de la gente tienen que estar en una línea recta. So if someone is closer to us, like this, maybe, their head is still on the same horizontal line as everyone else. Así que si alguien está cercano a nosotros, la cabeza tiene que estar en la misma línea que todos los demás. And I just painted them all the same color. Everyone Todos here del in mismo Paris color. wears black. Todos en París se visten de negro. But I can maybe put in a little bit of, maybe this person's wearing red. En invierno. En invierno. Someone over here. Pero después puede poner algunos toques de color. Yeah. And then to make it look like they're not floating in space, I need to give them some shadows. Y después, para que no parezca que están flotando en el espacio, necesita darles sombras.
Someone said, we can see when a person is very, oops, my phone, sorry. We can see when a person is very good at what he does when he makes his activity look easy. This simplifies Hillkurtz. Podemos ver que una persona es muy buena en lo que hace cuando hace que su actividad se vea fácil. Someone wrote that on the chat. Like, we're having a back channel here. Alejandra types on her phone and sends me the message because I cannot see the chat. Como yo no puedo ver el chat general, Alejandra me escribe por teléfono y me manda lo que la gente escribe en el chat. No todo, pues no todo, no, obvio. Let's see, what else do I want to do? I think now it's just a matter of adding in some more details where I want them. Maybe it's a little bit more brown around this archway. Ahora lo que queda es agregar algunos detalles más, tal vez un poco de marrón alrededor de la entrada. Después de la acuarela, primero, I'm going to do it in English and then I'm going to translate to Spanish. Okay. After watercolor, do you ever go back and add more details with pen or ink? Después de la acuarela, ¿agrega más detalles con lapicera o tinta? Yes, I do. I do this very often. Sí, lo hace muy seguido. Yeah, I didn't put too much detail in at the beginning because sometimes you can't judge how much detail you need or how little. I like to just start the painting. You can always add more detail later, but you can't take it away. So it's best to just be a little cautious with that. Sí, no lo hace al principio porque a veces al principio no se sabe cuánto detalle necesitas y después no se puede sacar. Siempre se puede agregar, pero no se puede sacar. Por eso al principio no pone demasiado y después si ve que necesita más, lo agrega al final. Hay un montón de mensajes felicitándolo, dicen que los efectos que hace son increíbles y que realmente es un nivel muy superior. There are lots of messages más o menos para simplificar. of congratulations, lots of them saying that it's incredible what you do. En todos los idiomas. In every language. Absolutely fantastic. Oh, that's great. Thank you so much. Recomiendan su libro. They recommend your book. Yes, thank you very much. Recomiendo. Well, it's so nice to be able to share like this. It's so, because, you know, the last 2 years have been so hard for so many people. We can't travel. It's hard to see each other. So things like this are really, really great to be able to come together and share like this. Esto es muy lindo poder compartir así, que los 2 últimos años han sido tan difíciles de no poder estar compartiendo con gente, entonces tener esta plataforma para poder compartir una actividad es absolutamente fantástico. Para todos. For everyone. Yeah. Sumamente agradecida. We're very, very grateful. Lo que les sugiero a los participantes es que lo sigan a Alex en las redes, en su Instagram, que es muy dinámico y muy divertido y te muestra todo lo que hace, es muy lindo. Alejandra is saying that suggesting the participants to follow you on your social media. Oh, thank you. So I'm just using a very thin brush. Again, this is an Skoda Reserva number 6. Usando un pincel muy fino, una Skoda Reserva número 6.
it's a natural fiber brush. De fibras naturales. And I can get a little bit of paint on there, and I can kind of, here, let me get this in focus. I can sort of splay the bristles out a little bit, so they kind of make Un poco de pintura y separar los pelitos, las fibras. So I can, when I paint, it gives me sort of many lines rather than a, entonces cuando pinta le da muchas líneas en vez de... Yeah, so you can sort of suggest many details in a simple way. Entonces puedes sugerir muchos detalles en una manera muy simple. I need some flags up here. There's some really nice French flags. Dice que necesita banderas, Because it's City Hall, right? porque es la municipalidad. There's one up here. And I think there's another one over here. Maybe that's all. French flag is easy because you just need 2 colors. La bandera francesa es fácil porque necesita 2 colores. Maybe I think there's a second flag here. Creo que hay una segunda bandera. So yeah, I can pick up my pen again and do a few little details. De vuelta con la lapicera va a hacer algunos detalles más. Maybe this flagpole. There are some. El mástil de la bandera. Yeah. There are statues along the roof, the ridge of the roof here as well, so I can. Las esculturas en el borde del techo. Yeah. A lot of little spires and other details. Todos los detalles del borde del techo. And depending on the subject or how I feel about it, you can either use a pen or you can use a very thin brush to do this. I have a few very thin brushes that are good for this kind of thing as well. Y dependiendo qué es lo que se esté pintando o como uno tenga ganas de hacerlo, puede usar una lapicera o unos pinceles finitos. Leticia, ¿estás mostrando un pincel? Bien finito, bien finito.
No sé si te ve, pero sí es bien finito, yo te veo. Súper finito. Número uno. Someone is showing a brush number 1. Okay. I don't know if you can see it, Alex. I can't. Yeah, no lo ve, hay mucha gente, Leticia. Sí, no, la Let's go. verdad que es apabullante la cantidad de gente que hay, ¿eh? Ya. ¿Cuánta gente hay, Ale? Mucha. ¿Mucha? ¿No llegas a ver cuánta? No, 600 acá, pero por YouTube ahora te digo cuántas hay también. We have 600 people on Zoom. Wow. Espera. Y acá hay 100 también por YouTube. And 100 on YouTube. Wow. So 700 people are watching this live. Okay, very cool. Well, it's very good to have you all here. Thank you for joining me. Thank you for having me. Thank you for being here. It's an honor. Sí, sí, la verdad que sí. Hay mucha gente con problemas de luz, después con el link. Hoy se complicó toda la parte tecnológica, parece. Yeah. Today was a technical issue day, but still we're here. It's always how it is. Yeah, in Argentina with the heat wave, there are also, with heat waves usually come power cuts. Oh, wow. Yeah. So a lot of people with electricity issues. Hmm. So I'm just adding a few details here and there, just the very darkest shadows, where I think it'll help give a little bit more definition to something. Dice, está agregando unos pocos detalles, sombras oscuras donde agrega definición. Just want to add a little bit of blue over onto some of these windows, because sometimes the glass of the window will reflect the sky. So sometimes it'll be blue, sometimes it'll be a different color, but it's a nice chance to, again, add a little bit of variety. Ale está agregando azul a las ventanas porque a veces el vidrio de las ventanas refleja el cielo y es una oportunidad de agregar un poco más de variedad al color de la obra. And there's actually some bronze statues down at the base of this building, and they turn green, so I can just have a kind of an aqua color. Dice que en la base del edificio hay estatuas de bronce que con el óxido se ponen verdes, entonces va... Here, maybe a second one here. And again, it's just the shape. It doesn't have to be very well defined at all. Entonces va a agregar un color aqua, solo la forma de las estatuas, no necesitan estar definidas. But it can be nice because this whole piece is very warm, and so sometimes that kind of a color is a nice contrast. Pero dice, como la pieza es muy, muy cálida, ese color puede agrega un lindo contraste. Yeah.
I'm just seeing what other details I want in here. Está I viendo a ver don't want to overdo it. qué otros detalles quiere, no quiere ponerle demasiados detalles. I kind of am in love with the whole roof line of these buildings. This is where all the detail is. It's where all the interesting shapes are. So it's really fun for me to play with all of this. Dice que está enamorado del cielo, del cielo, no, del techo del edificio, porque es donde están todos los detalles y se divierte. Perdón, hay 250 personas en YouTube, me equivoqué. Dice que hay 250. 250 personas en YouTube, o sea, 850 personas en total viendo esto en vivo. Alejandra says that there are 250 people in YouTube, not 100. So it's Okay. 850 people watching this live. I love it. Great rating, Alex. No, pero quería ver la cantidad de visualizaciones que tenía el año pasado. Creo que tiene como 5.000 o más. Your last demo from last year, over 5,000 views. Así Wow. que, a ver, acá está. No, 7.821. 7,821 views. Wow. Okay. Así que comenzamos el año así como el año pasado, que fue maravilloso con Alex. Así que Wonderful. vamos para... Y aparte le agradezco porque él propicia a otros artistas también. Estando él en el Paseo de las Artes, me da lugar a la difusión de la acuarela en el mundo. Like having you here, it's wonderful because it allows us to have other people who are wonderful too. Because if you're here, then other people wants to be here too. Yes, it's very important. I'm lucky because you always get the best artists. I see your announcements and I think, okay. So again, I just want to suggest, suddenly we're not the best connection, are we? Huh. Why is that? Oh, we're seeing you. Okay. It's great here in Canada. I don't know, somewhere else. Suddenly on my end, it looks a little out of focus, but I'm just adding a few details, but I want to be very careful at this point because I don't want it to get too much. I don't want it to be too messy. Está agregando unos últimos detalles, pero con mucho cuidado porque no quiere que esté demasiado, que tenga demasiados detalles. Yeah, I love this building because even though there's so many details, it still feels very light. So I want to have that feeling in my painting as well. Lo que le gusta de este edificio es que aunque tiene muchos detalles, se ve liviano, no se ve lleno de detalles y quiere mantener esa sensación en la pintura.
Bueno, acá en los chats hablan del excelente trabajo de la traductora, que es una gran amiga mía. Muchas gracias. So I know that some of you are painting along with me, so I look forward to seeing them. If you post them on Instagram or Facebook or somewhere where we can all see them, I look forward to seeing that. Alex dice que sabe que hay mucha gente que está pintando al mismo tiempo que él, así que por favor si lo hacen posting en Instagram o Facebook, que realmente tiene muchas ganas de Me verlos. preguntaban qué hashtag había que usar o que usen @Paseo de las Artes, Martínez. People are asking what hashtag to use. Okay. Alejandra is suggesting to use Paseo de las Artes Martínez. Okay. But if you'd like a particular hashtag. No, that's fine. Let's keep it official. Dice que sí. Dice que sí, Paseo de las Artes Martínez. Sí, perdón. De cualquier manera decirle a Alex que yo tengo un álbum de Facebook, me los mandan todos los trabajos y armamos los Alejandra trabajos. is saying that she has a Facebook album. They Okay. send the works to her, and she assembles Facebook albums. Oh, good. Okay, good. So you Ahí can me see hacen them trabajar there. a mí. Alejandra always works. It's a lot of work for Alejandra. So I feel like I'm getting close to the end, but you can see that I've just really used the shadows to define the shape of everything. So even though the reference photo looks very complicated, it doesn't need to be. It's just a couple vertical shadows, and that defines the kind of the facade of this building a little bit. Él siente que ya casi está listo, que esas dos sombras verticales definen la fachada del edificio, que ya está casi listo. I left in the reference, there's these two figures in the front here, and I've left them out, and I don't know if I want to put them in or not. Dice que en la foto de referencia hay dos figuras en el frente, que no sabe si las quiere poner, incluir o no. Sometimes it detracts or distracts. Maybe I'll leave them out. Dice, le parece que las va a dejar afuera por ahora. I just want to define these shadows a little bit more on the base here. They got a little, they just needed a little bit more. Dice que esas sombras necesitan un poco más de definición.
So I keep looking at the reference photo, but I think there comes a point in every painting where you look less at the photo and more just at your painting to see if it needs anything else. Sigue mirando la foto de referencia, pero llega un punto que hay que dejar de mirar a la foto de referencia y mirar a la pintura para ver si necesita algo más o no. It's the same as when I'm painting outdoors, when I'm painting en plein air. Es lo mismo cuando está pintando afuera, cuando pinta plein air. You look at your reference during the first half of your painting, but the further you get into your painting, you look at the reference less and less. Se mira la referencia durante la primera mitad, pero cuanto más avanzado se está en la pintura, se mira la referencia menos, cada vez menos y menos. Se pierde la señal, ¿eh? ¿Sí? A ver. Acá no. Me parece que Alba terminó. Alba lo mira. Te veo, Alba. María Albina también lo terminó. No, a mí ya me están mandando... Hay artistas que son más rápidos, Alex. A mí, yo las veo, entonces, ¿no? Ahí Alba agarró el pincel otra vez. Sue. Just wish you could learn to stop. I have to put in every twiddle. Yeah, no, I get it. I think every painting is the same way for me. It's like sometimes learning Maite. to stop can be the hardest thing. Alex dice, no sé, que termine. le gustaría saber, poder aprender a parar, que le pasa lo mismo con todas las pinturas. Maite también anda mostrando ahí. No, acá son muy ansiosos, te lo mandan antes. Alejandra says there's a lot of people who already decided they're done. Okay. Well, I could keep kind of tinkering, but I feel like you never want to do too much. It's okay to do too little, but to do too much is worse. So Alex dice que está bien hacer poco, pero hacer demasiado es malo, es peor. yeah, Eloísa so también terminó, me parece. ¿Ser muy detallista, dice? No, dice que hacer demasiado es malo. Porque imagino que because I imagine that do too little you can always add, but if you do too much, then there's Yes. nothing you can do about it. that's Sí, exactly, dice que sí. That's Que si haces poco siempre podés agregar, pero si hiciste demasiado, no hay nada que puedas hacer al respecto. Yeah, watercolor in that way is very unforgiving. Sí, dice que en ese sentido la acuarela no perdona. Bueno, Es como, estamos en un it's like momento- putting too much salt in your food. That's exactly right. That's a very good analogy. Yeah, Estamos en un momento histórico, que ahí está terminando. you can't take the salt out of your food. Yo digo que es como poner demasiada sal en la comida, cuando cocinás. Que te gustó hacer nada más, ¿no? Y la sal no la podés sacar. Una vez que le pusiste demasiada sal, Fantástico. This feels Beautiful. pretty good. Here, let me. Oops. Oh, now this froze. Uh-oh. Qué lindo. Espectacular. Oh, here we go. it's beautiful. Thank you. Yeah, so I like this sky. This has some energy to it. Dice que le gusta el cielo, que tiene energía. Yeah, Sí. and I really wanted this kind of warm glow on the facade. Y So quería that, ese brillo cálido en la fachada. yeah, and then that combined with these harder shadows. Y eso is- combinado con las sombras duras del techo. yeah, and then just a few details, the flags, some people. Los detalles de las banderas, la gente. That's kind of all you need. Es todo lo que uno necesita.
¿Y lo va a firmar? Are you going to sign it? Oh, yes. Yes. Y yo prendo para que lo aplaudamos. Dale. Alejandra is going to Vamos a los turn the artistas, ahora microphones so you can hear the applause because you're getting some applause, you're getting some Vamos, love. vamos, bien, bien, bien. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Bravo. Gracias, Alex. Rock, Alex. Bye bye. Wonderful. Gran artista. Obrigada. Buenísimo. Muchas gracias. Espectacular. Gracias a ustedes por participar. Precioso. Thank you. Fantástico. Hermoso, precioso, gracias. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Thank you. Thank you, Alex. Thank you. Thank you. You're Thank very Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Alex, de Muchas Colombia. gracias. Muchas gracias. Thank Bye. you. That was great, Alex. Thank you. Alex, how long are you in Paris for? I live here now. My wife and I live here. We've been here about 6 years. So if anyone comes to Paris, let me know. We'll go Okay, April, end of April. Okay, great. Alex, my daughter lives in Paris and came to your exhibition at the Orangery. Wonderful. Thank you. Thank She you. thought it was great. Yeah. Oh, thank you so much. I was hoping she would buy me one of your pictures for my Christmas, but she didn't. In Colombia, waiting for you, Alex. En Barcelona tú. Alex. Gracias, Alex. Saludos. Desde Barcelona. Saludos. Thank you. Bye. Gracias. Desde Colombia, saludos. Thank you very much, Alex. Thank you. Thank you so much. Bueno, Thank you very much. Thank you. Thank you so much. fantástico, fantástico. Voy a silenciar, disculpen, ¿eh? Silencio y por... She's going to mute everyone. So Alex, Alejandra. Alejandra. Ale. Sí, acá estoy, perdón. ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que quieres hacer ahora? Así le No, cuento a Alex. silencié para que no hagan tanto lío. Sí. ¿Y qué es lo que quieres hacer ahora? Así le traduzco a Alex. Sí, si a él le parece, empezamos a que muestren cada uno sus trabajos y él le da la devolución de cada uno. Alex, if you're okay, Alejandra is going to just show some of the participants' works to you, so you Yeah. can give some feedback. Of course. Yeah, thank Okay, you. whenever you're ready. Bueno, Listo, ahí Ale. está Paul. One thing is, if you need translation, please let me know and I'll translate. Okay, thank you. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buena la experiencia de Really great Alex, experience. por la demostración que ha sido realmente muy estimulante. It has been very stimulating. Thank you very ¿De dónde much. sos, Paul? Yo soy de Lima, Perú. He's from Lima, Peru. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Thank Okay, you. gracias. Thank you. ¿Qué piensa? If you can give some feedback on his work. Oh, sure. Yeah, I love it. You went ahead and did those 2 figures. So well done. That's very brave. Es muy valiente haber hecho las 2 figuras en el frente. Ok, gracias. Yeah. Y acá la tenemos a Verónica. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal? Very nice. Oh, that's beautiful. Yeah, that's much more sort of monochromatic and gray. That's really, I really like that. Monocromático y gris, que realmente le gusta mucho. Yeah, very well done. Thank you. Muy bien hecho, gracias. Me costó bastante con el calor de Buenos Aires que se seca muy rápido la acuarela. In Buenos Aires, with the heat, the watercolor was drying very fast. Bueno, disfruté mucho.
She enjoyed it Muchas very much. gracias, Verónica. Very nice class. Well done. Y acá está Carla. 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 Ahí está. Hola, ¿sí me oyes? Sí, ¿cómo Sí, estás? Carla. ¿Prefieres que hable en español o en inglés? Me da igual. Inglés. Oh, okay, in English then. Hi. Hi. Thank you very much, Alex. It was amazing. Not a great job, but enjoyed doing it. So I guess I'll try it again next time. Maybe it will be better. I hope. Yeah, this looks great. Your colors are beautifully soft. I really like that. It just has the feel that, you know, the sun is shining, and I love it. I love how deep your Thanks. shadows are. Very well done. Very well Nice. I followed your instructions, so thanks. done. Thank you. Yeah, of course. Well done. Thank you. Thanks again. Bye. Thanks. Muchas very much. gracias. Gracias a ti. Bueno, espera que ahora vamos a un minutito. Y acá tenemos a Nazaret. Hi. Hello. Hello. Oh yeah, really nice. Yeah, these are also beautiful. I love your sky. The sky is so nice and alive. Very, very good. Thanks. Muchas gracias. Se me secaba la acuarela porque hace 40 grados acá. Her watercolor was getting dry because, of course, the heat. It's so hot. Yeah. Oh, it looks great. Hola, Very well Claudia. done. Beautiful. Thank you. Chao, Claudio. Chao. Ciao, Giorgia, Venezia. Hi. Claudio, do you need, ¿necesitas traducción? Hai bisogno di traduttore? Hai bisogno di traduttore, Claudio? No, non importa. Ma Traduttrice allora. Dimmi. Yeah, that's very nice. I love it. Yeah, well done. Again, your sky is so dynamic. Very, very cool. Okay. Yeah. And really, really nice details as well. Just enough to show the complexity of the building. Very, very well done. Thank you. Okay, thank you. Hi. Ciao. Gracias. Gracias. Gracias a te. Y ahí tenemos a Vanessa. Vanessa, a ver el audio. Hola, Vanessa. Vanessa, estás en mute. Estás silenciada, Vanessa. Tienes que activar el Ahora, audio. Sí. Hola. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Hi, Alex. Nice to meet you. Good to meet you. It is a pleasure. I don't know about the perspective. Yes, I don't know if I got it. No, it looks beautiful. Yeah, this is great. I think the perspective is less important on this kind of a composition because we're sort of looking straight at this building. But I love your soft colors. They're kind of this warm color at the bottom, and then how sort of cool the ground is. Yeah, very, very nice. I love it. Well done. Thank you. Yes, thank you to you. Bye. Bye-bye. Gracias. Y ahora está, ¿quién es este utente? ¿Quién es? Hola. Bueno, si no, Alba, vamos. A ver, Alba. Alba, estás silenciada. Hola, hola. Hello. 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 Oh, very nice. Hermosa clase, la verdad un placer, la disfruté mucho. The class was beautiful. She enjoyed it thoroughly. Good. Thank you so much. Yeah, you painted those figures as well. Well done. Pintaste las figuras. Bien hecho. I love it. It looks like it should feel, you know. It's got a really nice, great atmosphere to it. So thank you. Se ve como debería sentirse y tiene una muy buena atmósfera. Bien hecho. Buen trabajo. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Ale. Alba. Sí, gracias, Ale. Sí, gracias. Ahora está Alexandra, el audio. Hi, Alex. Thank you so much for the class. You're very welcome. This is my second drawing with you.
I have the one from Domestica, but I love it. I recognize that in the background. Thank you so much. I don't know about the perspective. It doesn't seem perfect. I don't know. No, it's good. It's tricky because it does kind of curve a little bit down to the right, and you've done that very nicely. So very well done. I love it. Thank Yeah, you. great Thank you for the details. class. Yeah, thank you. Muchas gracias, Y ahora está Fer. ¿El audio? Oh, Hi. Thank you for sharing your art with us. You're amazing. Thank you so much. You're very welcome. It's my pleasure. Thank you. So generous of you. This is beautiful. I love you've got this great warm glow to the building. I really like that. That really works. So very nicely done. Thank you so much. hola. Yeah, thank you. Thank you. Muchas gracias. Hola. Yes. Minutito, ¿quién habla? Hola. Acá está Eduardo Cerda. El audio, Eduardo. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandra? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Por la demo muy buena. Excellent En mi trabajo. demonstration. That's Eduardo's work. Yeah, very nice. Thank you so much. I love it. Yeah, this looks it looks great. This is that has kind of this formality that this City Hall building needs sometimes. So very, very nice. Very well Tiene done. la formalidad que la municipalidad a veces necesita. Muy lindo. Muchas gracias. Yeah. Thank you. Hola. Eduardo, ¿tenés algo? Hola. Hello everyone. Hello. This is my work. Thank you for the extraordinary class. It was Hola. Pero ¿quién habla? Espera un momentito que ahí tengo un problema con alguien. ¿Quién está hablando? Eduardo. Oh, okay. Very nice. Yeah, I love it. This looks great. Yeah, very well done. You've got those nice soft warm colors and the soft sky, and that contrasts so well with the definition of the roof. So very, very well done. Thank you. Muchas gracias, Eduardo. Y ahí está, a ver, Alba, ¿cómo estás? ¿El audio? Prendí el audio, por favor. Hola, Ale, pero ya lo vio, creo. Perdón, sí, perdón. Gracias. Maika, ¿cómo estás? Hola, Maika. Hola, hi, Alex. Hello, Maria. How are Hello. you? Good to see you. Oh, this Yes. looks wonderful. Thank you. Thank you for painting with me. Thank you. Bye. Un momentito, que ahí va Silvia Simonotti. Hola. Gracias, Maika, Uy, Silvia, te fuiste. Ahí está. Hola. Hola. Hello, Alex. Very interesting and amusing all the demo. Thank you. Thank you so much. A ver. Oh, very nice. Yeah. Thank you. That looks really good. It's a little dark. It's hard to see, but very well done. Thank you so much. Thank you for painting with me. Thank you. A ver, Elisa, el audio. Gracias, Hello, Alex. Hello. From Brazil. Welcome. Thank you. I love it. Yeah, this is so dynamic. So there's so much energy in your painting. It's really, really nice. Beautiful. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gracias. Y aquí está Ana, el audio, Ana. ¿Me das una silla? Hola, Ana, no, el audio, activa el audio, por favor. ¿Podés? A ver, de nuevo. No, está bien, Marto. Probá en activar, ahí está.
Ah, ahí está. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Oh, very nice. Muy lindo. Yeah, I love Gracias. it. Yeah. Hermosa clase. Oh, thank you very much. Beautiful class. Bueno, a ver. Y acá está Francis. ¿Tenés algo, Francis? ¿Tienes algo para mostrar? Me parece que no. Ana. Hi. Hello? Well, the light is not good, but Oh, it's good. I can see it. Thank you. Yeah, this is beautiful. Very well done. thank you. Yeah, you've got that great warm glow to the facade of the building. So this Tenés is ese brillo cálido en la fachada del edificio. yeah, very well done. Thank you. Muy bien hecho, gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Muchas gracias. Héctor, ¿cómo estás? El audio, Héctor. Listo, ahora sí. Gracias, Alex. Excelente clase, como siempre. Segunda vez que estoy con vos. Muchísimas gracias. Second time. Thank you so much. Tu curso de doméstica, excelente. Your domestic course is excellent. Gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you. This looks amazing. I love your sky is so dynamic. Really, really nice. Very beautiful. Tu cielo es muy dinámico, muy hermoso. Yeah. Son las ganas que tengo que llueva. I want it to rain. Those are my. Okay, I need okay. the rain. Well done. Thank you. Bien hecho. Bye, bye. Gracias. Gracias. Voy, y ahí está Adriana, que no tiene audio, así que le hable solamente porque me parece que no tiene audio. Bueno, si te puede decir el de Adriana, porque no tiene audio ella. Adriana doesn't have any audio. So No tiene audio, no tiene la posibilidad de reactivar. Okay. Bueno, si no, Bea, a ver, Bea. ¿B? O Beatriz. Sí. Hello, how are you, Alex? Hello. Wonderful demo. Oh, thank you so much. Thank you. And a beautiful painting. I love it. Yeah, really nice. I love how light your sky is and then how well defined the building is. So very well done. Beautiful, beautiful job. Muchas gracias, Thank you so much. Gracias. Very welcome. Gracias, Ale. Bueno, Alex, te agradezco muchísimo nuevamente esta maravillosa demostración que nos diste. Thank you so much for this wonderful demo. Comenzamos el año con toda la energía para cada vez mejorar más y aprender más. We're starting the year with all the energy to start and improve with all these great artists. This is absolutely wonderful. Well, thank you so much. Thank you, Ale, and thank you, Sophia, for translating so well. My pleasure. Yeah, it's really an honor to be invited to share with you and with everyone. So thank you for that. This is really a good, just a good way to spend an evening. So thank you. And thank you everyone for painting along with me and for all your questions. This is, I love how we can all come together in this way. Just create something beautiful and share some time together. So this is the best thing we can be doing right now. So thank you. Que es un honor haber sido invitado y pasar, esa es la mejor manera de pasar una tarde, una noche en París. De internet ya. Y que está muy agradecido. Bueno, no sé si me oí, pues sí.
Bueno, se está cortando esto, hay mucho ruido. Y que está muy agradecido. Sí. Bueno, entonces lo dejo, le mando un beso grande y lo espero en el Paseo de las Artes en Martínez, en Argentina, cuando él pueda. Alejandra is saying that thank you so much, and we're expecting you in Argentina whenever you could go there for the live version of Paseo de las Artes. I would absolutely love this, so thank you so much. Fantastic. Until next time. Nos vemos a la próxima. Adiós a todos, hasta la próxima. Chao. Lindo verlos. Nos vemos a la próxima, sábado próximo. Bye. Bye, everyone.